Praise the Lord. Amen. Sauri vinaka nakalui. Amen. Kamarutaki. Katalitaki ninda maiso tatali na pale ni kalui na kawina ni kwa. Hey, kinta pakamanda na numitoka ninda mbesa mo yana kabibina kanisi ni kwa. Amen. Amen. Hallelujah. Sande ndio ngo iduru matalmo ina numundo waloti kinai. Amen. Oh, buka bini bina buka leo bebe kemuni na ya londina tiko. Amen. Kila nakalungo nakalu ya londina. Hey, nakalungo nakalu ya londina. Amen. Nanu musini ya londina mandanga iko bua. Sini tara wana na londina veko nakalungo. Nondelesoni mendana wili kabata. Wala kami kianta na kabina ni kone sini beza na kata meotori kianta banga malabu. Man, I would like also to greet our friends. Amen. Who are members of Kinoa. Man, I thank you for them, for they always support the Itoke fellowship. Amen. Our sisters from PNG. Man, thank you for supporting us. And thank you for coming every Sunday like this to come and have fellowship with you. And I would like to greet one Indian brother. Amen. Praise the Lord. Amen. Brother David. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother. Amen. Anyway, I'd like to, amen, in and out. If I'm going to speak in Itoke or Hindi or English, please do bear with me. Because I come from the village. Not like you fellas. You staying in the urban areas. Man, rendo wato kaya rin ang mini tukor. Yun na kaiso mango. Kim ni na kaiso, kitong ko na kay nakoro. Amen. Amen. Roma na kinawa sewalo. Roma na kinawa sewalo. May natikin na nga itin ka ba? Pagkati kung isawili o tinatikin na itin ka bito. Roma na kinawa sewalo. For those brothers and sisters, please, our scripture reading this evening is taken from the book of Romans, chapter 8, from verse 14, and we end after we read verse 17. So I'll ask our Itoke brothers and sisters with the vernacular version, if you could, read our scripture reading this morning, this evening. Bikim ni kita sarana awai bola tang becuku awai biti sakiri kem ni ni wili kabikan dan nonton lesson. Mena Roma walu tin kaba kina tikina tin kabitu. Siang santa tosang ini kina tikina tin kawalu ni bos tiaw. Roma tin ka rawase walu mena tikina tin kaba. Man, thank you for the media people. Amen. We came na we bola tang becuku awai biti. Sa suriti kem ni wili kaman on the lesson ni rua tul.
Let's pray. Our Heavenly Father, we give you praise and we give you honor. Thank you for this wonderful moment. We thank you for your presence. Turanga kimami paka pinipina kata kapag libo beke muni. Nakapag libo ni kimami tambe be duruma kitiko pera na weke kimami na teti kimami ngane kimami. Era bulang itu ko nene mami bonua ye kimi sa paka pinipinaka. Ni kemuni ngao ni na bosa beir ena nomni bosa. Turang kimi paka mauta tiko the conviction power of the Holy Spirit will work amongst them and will be able, oh yes, to understand and know what the Holy Spirit is saying to the church today. Turang kimi masuk ka baka pinipinaka kapag lewo ni kunin ang torla pa na matiki mami bakayalo. Ni kunin ang pasukan ang daling mami bakayalo. Ni kunin na baka tundi tiki mami na nom ni bosa. Turang do binaka nga mo ni bosa beki mami o kemi ni na nom ni bosa. Nakapag lewo sara turang na lo tambu. Nom ni na bibuke kapag tundi tiki ira na lubi mo ni. Ena kabina ni kwa kemi sanga imasu kakerea na beka ketangango senga na datani na damu ni nga chiso ni mami turang kai bangambulan dina dondoanga. Amen. Hallelujah. Amen. Nonto utang apa kali na kabini kwa na be kararaw yang terlaku duruma. Sa lebu kinanaka yang tabulita kantarawata may buwana klowi. Na be kararaw kaya yang terlaku duruma ninta tamata pagambauta na klo siya tamata loma ni klo. Sa lubi ni klo. Sa lebu sarna ka yang nabulita may kinay. Okay bang ko ni kahit ko bang ko na tikinetin ka ba yung ko sa tumbirir na alo ni klo sa lubi ni klo. Do sa sinarawat tatal na alo ni bombula montong rere yan do sa rawat na alo ta montong sa bukang boti kinamangone o ko yan sa kadikina apa tamanda na along ko sa tukuno may kinelon din inda sa lubi ni klo. Ya ke baka yan sa ngone yan sa ngay toki yan na toki na nabi ka ni klo yan sa toki wat kay Kristo. Ke baka yan sa bosota wat Canada yan na wakalungat tataki wat kay talama. Praise the Lord. Do katali nindando muria na turangan Allah tambui. Do kamaru taki ninda muria se miliuta kan nondo mulo na turangan Allah tambu. Keminina kanggu turanga kena meramai na sini kau tiku na turangan Allah tambu nando na hotel mulai vacation tu kinai. Praise the Lord. Sini kau tiku na Allah tambu le punang na mendo na pun ole kana mode tu kinai. Praise the Lord. You know, when the Holy Spirit leads you, it does not lead you to take a vacation in the sour group of islands. Lebunang unaw kenda inda mengaraba, inda tengida inda nganreba bakal lebuna alo tabu ni kelung, inda nunumutu ni alo tabu may ukukutu ni nonda mulai. Praise the Lord. Okoy sinilako may ukukutu ni nomumbula. Semu may variety kikutu lomungo that you are outstanding from other members of Kinoy. Hey, nalo tambi sulibikan teman dapat katorikin na loma ni kaluye. Mendapat katorikin na loma itamanta. Kabunan nguna niliuta kikan nalo tambu kimnino kanggo turang kinamarama. Don example binako be bakare takabikan da dari tamane bola tembu makau isi kili tolus ngabul kawalui. Isi kili tolus ngabul kawalui tu ni bangko ka ni satu ko ba ko na lingai coba sangai kauti ko tal na aloi coba. E kauti ko ebe sini ko ti ko hotel. Praise the Lord. Sangai kauti ko en don bonu lang ka tu. Don bonu sui mama da tu nambuda sikini tu kinen don kaimbula mati kada na sui mama da tu ka. Na lo tabu kem dino kan kuturanga kena merame so le mebiko eni tumberikan tanga ko men tabakador na lo mani kloye. Mo bakador na lo mani klo kem dino kan kuturanga kena merame ne sinada tu kinan lo mamu. When you follow the Holy Spirit, you know one thing you should understand and know, your will not be done. Bukan tentang pangangal balilay. Iyo. Ni oli tu kiko na turangan na lo tambo na jangan ibe ato na lo mamu. Ndondo no mo kilachi ko kimni na kangu turanga kena marama. Ni sinado na lo mamu sinado na kau na kata ena sinado na kai ko ngan raba.
endo authority kana na kaluli na tambe na lutiki ko mo authority ko na ka eloma ni kalo ana kan bimbi kan tamente kelati e authority ko na loma ni kalo kino non dambula ko kimni no kan ko turanga kin marama ni sini authority ko na lomamu se na kai ko lako turu masyarakat ngango kaya saloma ni kalo beko. Praise the Lord. Whatever you are facing right now, at the moment, if you understand the Holy Spirit, if you know the person of the Holy Spirit, man, he always takes you to do the will of God. As I've already mentioned, the will of God will not be like your will. Most of the time, it will be totally opposite to what you want. Meu kai vai moka na bungo na ngona ni mga mureji ko na turangan na latam e bungo na ngona usando kla e mga bulide umantanga ilio kai meu kla tiko na lomango na sengniado e bungo na ngona na bie kau bina kata sengniado e bungo na ngona meu kai bango na bie kau sini bina kata na bango ka na bie kau bina kata meu reda una sini reda na bie kau sini bina kata meu rongoda un kai rongoda na bie kai reda bira na tamata kemni no kan kuturanga ken marama rebi na kabona kloi. Praise the Lord. Ko kemni no kan kuturanga ken marama ko kin nintala ko batikin ala tambu ndo minta kele ko etiko dikele ko etiko na bunde lute ke kande bertoko ya ni lute ke we na pakataranga ko ya na lomana biau ni ada na lomani kelo kemni no kan ka marutaka anak kau untuk buli tahu bagaimana? Ni kira laku pertama kena turangan Allah tahu untuk marutakan di sini bukan lo manggu. Boy, itu sambut tahu boleh. Memang orang kota kena kelungko. Anu masalah nabi tanah mata saudi. Kau minen itu lo mani korona. Ule sumai. Suatu betasaran dona kangku. Satu ting dono kan gungai tau kan dono bosa biau biar bosa bimbi tok antara kali mungkok metu kuni biau ni utu nunggu lo meni koro ni meu dabutan nunggu bale meu tu kita itu kuni talenga biau no nunggu tutu babonu sini nunggu dinane tutu babonu kau tau kan tu. Indona kau buka bina kau buka lebu mana turangan Allah tahu. Lebu buka budi dia kaya saya kaya na bosonggo mendung ngalu buka lebu. Mereka ada juga kena nolong ni keloi. Kemudian orang kau turangan kena merah nak kaya lagi kinonggo. Esok orang ada na bos saya tahu biau. Orang gele kaya banggoir. Usah lomah ni mai kena ngalu sana. Betul na bos saya tahu wah. Sari lomah ni utalewir. Iya untuk nak kau buka bina. Betul tak? Baleta meu ngalo ya mereni buka torana keluna lo mana? Embimbi biau na nunggu kilai ko na nunggu kelu. Nangona baya embimbi biau na nunggu tutu buka lobi ni kelu. Sini bimbi biau nunggu tutu buka banua. Sini bimbi biau na naka baleta na nunggu koro. Embimbi biau na nunggu biau kan ikina nunggu tutu buka lobi ni kelu. Esule biau na nunggu kelungo. I don't want to forgo everything man gave me. Why? Because I value what God has given me to be the most important thing. Despite of everything that I face every day, everything that people spoke about me, everything that I see, totally opposite to what I want. This is what the Holy Spirit wants for me. Man, berkata li, nintu yado na lewani kelui. Kelana tahu kim dino kan uturang aja nomor. Minta laku apa tekin Allah tamu. Kelana Allah tamu. Oh, bakat tu boleh kuat. Mana sahut tekin mau bakat tu boleh. Indo bisu mina kalungkoi. Uno nama sara kim dino kan uturang aja nomor. Oh tinggal bila nasingan non gurung ada nak puasa. Ngal. Oh, era halong manyaw na tamata. Bakayang era manyaw. Bang uturang aja nak bangalip. Betul ya rasa ini kelana nunggu kelek kemuni kena bimbi biau nunggu kelek kemuni.
Au sini vina kata me bagai liawal nga. Nung itutu baga lubi ni kelu ne alo tambu kati mongo yoku era satu mbiri ne alo ni kelu era sa lubi ni kelu ye. Do buli da mendo marra no itutu baga lubi ni kelu. Amen. Iyo ni santo e bosta kiko, santo e baga lewiko, santo e bosta fata kiko, orto sarangana te dimu orto ne kamu bolaka, nirto sa baga lewiko bosta fata kiko. Kako telinge biasa uma. Mata na kakek tu dia buat terat kena lo tahu biasa juga biasa. Merenya tu kini bi kena binaka. So we can't anda mengkara bi kalau unda binaka tengah kan anda blessings. We go for blessings. That's why we come here. Ano naman sana nunut tulis ni? Kamu nunut tulis ni kemudian orang guturang akhirnya merama. Ia kebuka anda sangon ni, anda sangat kini tin kabitu, anda sa gai toke, anda na toke na naveka ni klu, anda sa toke buat ki Karisto, kebuka anda sa buat sota buat Canada, anda na buat klu buat kaitalngai. Sonta mata bina kata ulang aku na blessings. Sonta mata turun kami ke member tu me bless tegi ko na klu. Kesang main karavi klu me anga biong nam klu kabe kakak ko pulih me kornita. Usang kai kune mata balo lomon dua, weekend na cigi lomon. Praise the Lord. Embimbi buana klu no mu tau mundu. Embimbi buana klu na tau mundu ko wawa chu mai liu. Me. Kimni no kangu turang ake na maram. O baka bina ka baka ni wo chinga na be kanden reu soto kango kimni no kangu turang ake na maram. Bitanga na singa wa masulaka tuwana nongu klu turang. Au sangu lihat apa tel na kau masulaka. O kinta tala. Sa ando na singo ko tukay balo chimpa ngai tolu na singa. Samba sekali. Kimni no kangu turang ake na maram. Dona tebeli ni kana. Wat kena wana kena ndam kabo. Klara kelungo na kelung do beson. Kelungo na kelung do beson. Ni sa kai wan ko chope. Ni sa baka to bule wo ko ko ka nong la ko me baka na ko lai. Oh. De bio kan ni binaka turang ke maram. Undo maru ta ka baka lebu nyong garapa na kelu. Betul ta ba? Etarai ta ke kina no gumbule ni bo sata ba ndende. Undo maru ta ke kina no la ba kina turang ni Allah tam. Man, ongkay baka sama ta. Nang ito orang manto chisu sini bakaya to na lomana. Hey, nang ito orang chisu sini ato na lomana. Ngona salin dur tikinorto na wera mo iti. Mesa bola kanir ngole mayo era na tamata, mesa lobat na migir ko la salusa. Mesa may beso nang ito orang chisu. Tinimang ko sangkay ko tirto na wera ngo. Ito sa lagi masitiko. Rong-rong binaka nang ngani masini chisu Kawang go chisu turang. Kaya sara robe kim ni ko tatani be unang bulang ko. Orang binakan tuatel ni bande o tunu bango nangoni turang o chisu. Is there another way? Tuatel limbak na sala. Betul. Bertani sakil ako nama te satu ilu. Ya buka bina bukan lebu. Di uting kata le nangoni turang o chisu. Meka ko ni bakana lomango. Meka ngana lomam ni tamango. Kendo naka emeda ni no mo bang bauta na kangwe ne siga bina ni ko o sino sarabo ti kena na be waklo ngata tekniklo de ver tale o si bolete ko murmur la mamutunga bolete ko sangan dina ni sulikon dina wona torang na lotam oh ni salu te kan na torang na lotam kemni na kangu toranga ken maram ngonga naka endo baka torok ya ba Epoka politik anta bakal limetan do pasata. Iku sambukla. Na kang turang ken maram ni kan ni bola tambu. Nangone turang o chisu kabirto no na tisi peli. Tungo ko kimdo do sa tiko bate kiau. Ena nungundo bosota na kan ni baka tobole kena. Chisu e bosota na kan ni baka tobole kena. Nge klata lenga ko na lo mai tamanai. Na lo tambu e boka politik anta. Oh saya kau yang kakun ni atau nolomanda, gaya buka politik kan menta kelaju noloma ni kelu. When the Holy Spirit is with you, it teaches you, or He teaches you, to know the will of God in your life. Hey, He lets you know why, or you are facing that situation right now.
Naturungan nila tayo mundo wasa vekanda. Okay, sini mata ngon ato bikin nabi kata nabi kandre gay levi ko tunro. The Holy Spirit is not man. When you face tribulations, tests, and trials, it does not leave you alone and escape. No. He's right there with you. He is right there with you. Iko nga sengat yun nanumikoy, sengat ko niklaan, iko ay tusar nga patake ko nangona, iko lako duro matukin na nandren-drengori. There are some of you who are listening right now. I don't know what problem you are facing. You may be facing problem with your wife or with your husband. Or there may be a kid in your family who is rebelling, who rebels against your will or your decision every time. Or you say something, he do something else. Man, I'm telling you, man, Holy Spirit will always help you and me. What? To do the will of God. And also let you know why you are facing that situation right now. Some of you are trying to solve your problem in your own way right now. You are trying to take it to other friends. You are trying to take it to other government ministries or whatever is available here locally. No, I'm taking you. Amen. The very good person you should take it to is the person of the Holy Spirit. Man, he is the master of all the masters. Man, auto na chungwa bikim ni no kanggo turang akin marama. Na kinabi nakabahara na bikle wat kina turang na Allah. Man. Praise the Lord. Ono kay mango. Sino mo sandang milo to siya ngat ko nakandendre. No kang muntikibi ko talamata. If you are coming to church in Kinoa and you are not facing any problems. And I'll tell you right now, maybe you are not worshiping the same Jesus we are worshiping here. I'm telling you, sabi akat ko bikim di, kayo ko may ngarabi kalo juga sa nabi kandendre ko sa takat ko may wale muna ni takataka sa may way. Maybe you are not worshiping the same Jesus that we worship. Praise the Lord. Man. Unda ka ukat ko bikim ni no kanggo turang ay kinamram. Nakalungko ka ko na tinitin ko bitung ka. Kat ko banggo ko ikem ka enta sangon enta sangay tuki enta na tuki na nabi kaniklu enta sa tuki patake Kristo ke ka enta sa bosoto patake na ta. Ni ko pa ka ukat ko kenta mi katanga enta tuki patake Kristo na buku ni blessings. There are plenty Christians who coming to worship. Now they just want to come and worship God just because of the blessings. Man, if that is your will, brothers and sisters in Christ, man, I would like to tell you right now, you better check yourself right now. You better check the road you are walking on. Man, but kanda satu ke wata ke Kristo kem dino kanggo turang aken meram akan ibi bakal ngetek ano mutu nyo ke satu ke yo salu beni kelo enda to ke wata ke Kristo na be ka ke dengan Kristo sa ano mutu kem ni merni sintora jo nyo salu beni kelo satu ke wata ke Kristo be ka ka tin ke bitu enda satu ke na be ka to ke no Kristo. Now can go to rank and maram. Blessings. When you are already been blessed. You've already been blessed because we are it needs faith to believe this. Man. Untuk abang go mewela, always tell our members in Wela Joyti. Man, when you own everything that Christ owns, man, you are already been blessed. You are a blessed person because of Christ Jesus. You own everything Christ has. I always tell them, when you own everything that Christ owned,
You don't have to go and call me in the middle of the night. Tal, I've got a sick child here. Can you just pray from there? Please, Tal, can you just come to the hospital? My wife just been admitted. She's got appendicitis. Hey, all of us read the word of God. Man, when you already owned what Christ has, man, that's what I say. You've already been blessed. Why cannot you just operate or use what God has already been given to you? Why do you have to go to another sister? Why do you have to come to the Taltala? Why do you have to go to another church when Jesus is already with you and the Holy Spirit is inside of you? I always tell our members in Wildlife Joy, your healer is right there with you. Yeah. I always love watching rugby. I always like what the referees always said. There's one word. You know, when the ball comes out of the scrum, and the halfback there is playing around, with the ball. There's one word the ref always says. He says, use it. Use it. Man, can somebody spell that for us? Can I hey, bangat takangori. Nakasasulia may nakalobehi ko lubiana na sige binakani ko singa tali nomita mi mamasulagat ko nomita bina wanga takayani na bunin lang ko ni ko sini pambaw tati na bukas ni kalo. The main weakness in the church today is because our people are not believing in the word. Cannot just believe that. Man, kaya naklusa sulit ito weekend. Na wala tayo sa mata ito weekend. Romans 10:8. Ito kung kumang kimino kang guturang sorry, Matthew 10:8. Tuwing kumang mondong kay baka mulay na to mati. Man, can I ask the media people? Can you just throw Matthew 10:8? Matthew 10:8, please. Go. Okay. Daw bang bulay rasato bimate. Baka sabsabate kira na buka-buka. Baka turi na nakatalya na mate sara. Baka sevira na teboro. Daw arawata wala nga mon daw solia wala nga. You know what does it mean? Daw tuno ko daw bang bulay ra. Oyi ko molako bang bulay yan yera na kamu ko reti ko abong ko to bimate. Sini kau yang mendolai masu. There's a different with go and pray. This one he says go and heal them. Atau rawa. Kau yang kau kaci kau tu nak kau yang do bukan bulera. Jadi me bukan bulera. Oh iko, boleh tini sah iko saat kibi kau nalu nilu biana. Nalu tambu kau saat kau kim ni nak anggut turang kena meraman. Ena tak kau nak kaki tengah. Nabunan tengah kena cakap cakap ni bukan botorau nak kait tu kena bikin tanah buat jenis keluh. Nangon nak buat tanah kau buli tak kena kau cakap mana boleh ni keluh. Mentah bukan bauta. Buat jenis keluh. Dora buat serara untuk bangat tegi bukan lebu. Kata kai. Use it. Brother Joshua, can you just put the English version of this scripture? I just want to show our, the English version. English. Oh, sorry. Thank you. It says, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received. When you freely have received, when Jesus said it's given to you freely, and what it says? And why you are not freely giving it? Do you want people to ask you or do you want people to pay you? What I want to highlight is this. He says, heal the sick. He does not pray. Pray for the sick. He says, you go out there and heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. This is your job. The problem is that you don't have the faith to do it. There's a difference between heal the sick and pray for the sick. Hey.
This is the word of God. This is the same Jesus that you always preach. Many of you are using the name of Jesus. But here Jesus is saying, you go heal the sick. When he has already given you, church, the power and the authority to go and heal, please don't go and pray. Hey, what you are saying? What I'm saying is this. You go there and exercise the authority that Jesus has given you and me. Praise the Lord. Man, he has given us the power and the authority. When he has given us the power and the authority, your job is to go out there and command. Praise the Lord. Man, I remember, I wonder if I've already tell you the stories about, I've got 3 eggplant. Tulo na buni bengan, yo boleh nunggu kay Center Point. Ula ko Koteni Valley. So I took this 3 eggplant. I took it home. Then I left it in one place. Then after 1 week, I forgot it. Then I remembered it was about 7 days or 10 days. Then, I should go and plant this. But when I went over to check the place where I already left it, you know what I see? 2, only 1 is still alive. The second one is almost dead. And the third one is dead. Eggplant. You know what I did? I used the same word Jesus has said on Matthew 10:8. This is what I said. I went over to the banyan plant, to the eggplant. I just went over to the eggplant and I say, eggplant, the 2 that are almost dead, I command you in the name of Jesus. I command you in the name of Jesus that you will not die. You will grow up to be a bigger eggplant and you will bear fruit. So I planted. Remember, 2, 1 almost died, or still dying, 1 is already dead. You know what I see? After 1 week when I came over, they are already grown. The 2 that are sick is almost much better off than the 1 that was good. But I'm saying this, church, when God has already given you, when God has already given you the power and the authority, I did not pray. What? I did not pray for the eggplant. I command the eggplant. Because that is what Jesus said in Matthew 10:8. He said, go and heal. That's why you have to know the person of the Holy Spirit. Hey, he's always with you. It's not me that does the miracle. It is the one that is in me, that is with me. You know why? Because I always believe that he is always with me. Even when I face hardships, even when I face tribulations. I remember just a few days ago, I went over to my plantation in the village, Nungitite. I went over to my plantation in the village. You know what? When I got there, I planted a few ndalos and a few tapioca or cassava. But I got shocked when I went there on Thursday, just Thursday. What do you call the cows? One of our relatives, he tied his cow, closer to my plantation. I got shocked. The cow ravaged, damaged, almost majority of the ndalo and majority of the cassava. Praise the Lord. You know what I did? I lift up my hands. Jesus, I thank you and I praise you for this, for what has happened. I want you to know that I am so happy for you. You sorry than it's itu,
nandalo bata ke na tabioka au tada ke wana nungu kelo turanga Jisu binaga buang lebu sara numni baka talame na bulu bakau binaga buang lebu ni samai baka tada ni nandalo bata ke na tabioka au binaga tengah mo nikla nyon lebih muni umai kenanga lu maru te ke muni. Hey man, why cannot you be happy when you go through trials and tribulations? That's what I say. When you know the person of the Holy Spirit and the way that He leads you, man, you will rejoice. It's very hard. It's not very hard. Man, I always rejoice. My wife knew me. Praise the Lord. Oh, every time when there's something wrong or something doesn't go our way, I always say, oh, lift up your eyes and lift up your praises and praise Him. For He is still in control. Eh? Praise the Lord. Eh? Man. Kaya kaya ta sabo sota bata kaya na da and then nawakalunga teke bata kaya talanga. Na kanggo turang kena parang. Kaya na lo tamu ka. Binakato ko me baka bulit kan ta ko isang lotu. O nasale kau tikan te kinoko. Kimino kanggo turang kena maram. Na sini baka tu nga na lomam. Na sini baka na kayo ko binakata. Na sini baka na kayo ko binakata moreda. Na sini baka na kayo ko binakata moronga ona ronga. Na kayo ko sini binakata moreda ona reida. Nakangobia ka chungo ona lako tu rumah o na uru kulton ini bulan me baka lako tu rumah polo na pistol deklabe nakana lako tu rumah polo na pistol na no bolo tiwa ngona sa lamba kin na davale bu na uru kulton me taka rosi ko bitu rosi ko kawan tu bango polo au sakila en lebu na ka eva ken ka enda na mbiuta en na sokongo. Na kalau untuk berkata na bekan rendre na bekamosi na bekai bute so mo lago duro mana daba nore no biteke na sona kan ndon membiu berarti ni bos tak ini kayak bukan ndon mbiungo oh praise the Lord labil dia kesorto kanda dan ngai balan dada kabatiko kaya yang kinevi ko mondo sataka na urkiltoni oto daba na urkiltoni sambiu tanikina. Sini bina kat melio abi ko na kulton yang kaim beauty ko na kanto ni membiu. Ni ambula bina kat tuna ka gulu bina kalau beauty na kanto ni membiu. Ka kunya pala mo bina kat tachi ko na teboro. Ka kunya pala mo bina kat. Saka ngana kalau biu. Ko ka ro bina kanto ro bina ka bina kat ko na polo na pistol. Tulo ko usah kila. Kila nan rakini mulang ko nin talaga ko tekin lo tang be ka bulit kan teman teklain. Hey, the Holy Spirit always gives you spiritual wisdom to understand and know the truth. Praise the Lord. That's why I say first, when we started from, the Holy Spirit comes in. When He is in you, He does not take you to the vacation in the beautiful sands of the Azores. He takes you to do the will of God. Ni sabos ando tu kini ni kena bahasa ni kalau nakakanggo alo nakatali roro mantawa kakunya wara ka milion ataba na urkil to ni na mumbula milion ataba ni urkil to ni na mumatabu balong ko bebuti ni mai gombuta na bekan don membuta na tabu se se wa marang kita cukin na danguri na se se pina ka cukin be ko na ipola pola na na so tena buno ikini maro ikini na sabsabani ka kalau gombiu boleh tenak kalau ebir kata cikono nomu binaka. Boleh tenak kalau ebir kata cikono nomu bulang gore meba kang taka. Boleh tenak kalau ebir kata meba gore taka bego na bika binaka. Ebe gore utaka toko e menona. Oke muni ni bare de utumengori. Aru binaka na kalau. Oh. Nebi okadi binaka untuk marotaka. Mebuno taka. Nelo tambo so untuk buno taka nelo tambo. Untuk marutan ni bunuh tangan elta membeletuk untuk babuli diunga miukilan aloman kilan elta tambu ni luite ki ko ya wasi libeko
may pinakakinukuha, once when you go through trials and tribulation, He's right there with you. He's not your best friend to flee. He's not your best friend to run away. He's not your best friend to go and tell others what you are facing. Yes, that's what the Holy Spirit always does. He's not man to go and lumur you. I hope you understand that. Sorry, sisters and brothers in Christ. When you are going through trials and tribulation, he does not go and tell others. Look at him. Like what you always do. Alkan itu tak apa cuci kemni. Sangat sindu ya dekina. Atau nggak mewela joyti. Praise the Lord. Lu mata wana kamu. Kena sari bindakan Allah tamu di kalau. Baka buki kanta. Baka halong itu teki kanta. Gay wako ko teki kanta menta baka dornga. Naloma ni kalau. Kemni no kangu turanga kena maram. Meutinya bekan. Kena kandu binakata na kelungan na bosa tabakan dende. Dono koletis ni buan ya lo tamu na bosa tabakan dende. Me baka kait ko na kalati lima. Rasul kan tolak sumai. Ya na buan ya lo tamu na lo mana reki na baka tengu. Na alo malua. Dai bala malua na baka mbauta. Na lo malumu. Na bala malua. Seng ni bunau dundu bikin na bikamu. Gono bunya lo tamu. Dono bunya lo tamu kim ni no kangu turang akin marame melori chunan dorumbula dalo malumu. Ana buno kacu kina ni salu tekan dorna lo tamu dorna lo malumu teko. To ko sini mai na baka tora chuko na lo mamu yi ko me lo metu mo kelaci ko ni rola ko patande besinga. Na do chuko na lo mana sin lo mamu ye. Ndara kai baka buli dikan tekin ngome. Lako mai. Na koletis ni na ko ya buta chungo chope na kaula. Asay ko na buwan niya lo tamu melori kina non dambula. Ndo na buwan niya lo tamu asay ko na bosa tabangan dinde. Lebu bikin te chukilo mongo ndo sin rawata chukona bosa tabangan dinde. Turang. Me kerbe bosa te vida na wakangu me bosa te ko. De baka bitu. Baka chisu. Baka bitu sino bulka bitu na bitu. Nakanga biya ka chisu bikanda. Iko mabosa te ko. Ikusang buklay na tabutan mo na turang wa Jesu Kristo. Tuna mo ko ni sando ndo bosota ndo marre nelomdo. Na bosota e marre kina nelonda na kait kuna ngone turang wa Jesu. Tukuna ne bolata mo which is the whole truth. Iko sini zakina o sini langakina o sini mantu akin sang betapa. Berarti ko buat taka chuna mo nyalo tamu na bosota bang dinde. Kon kaya na politis ko kan don me chiki kada bikan na chikilomgo. Terkait dengan orang bosa tabangan dende. Mata sahoti, saya sekarang baru mengasih ngotu. Kiro lo mai, kiro wa bonto ko mai dona marama kitulu tu bate kalibar. Bisa nambah kitu coba dari wanda. Sama tena na leni wale, turangan injia. Nah, maramonggo ke. Nona best friend tu nunggu leni wale. Kita tutu bateri wanga. Ukoya na watina na turangan India. Turangan India ngondo usindo ni karao. Noni wala ni mbula wana marama na watina ko. Dulu mga ngona dia muri rautu. Biti rautu. Laku tu na lako pa hafir lama. Sandandi. Sabi sa ngabulo nambak kina ada cukup buat. Itu cukup tengah ngori riwanga. Ertutu ki buat Tuhan. Tutungan habe wala ni berapa. Atau menanguna. Sang itu matikin turangan India ko. Runtulu tutunga. O kana maramong ko batikin na lubian ng Manila. Sakali pumain ng Manila. Sakali masangi ko bulim sang luray ni tuwan do na matin suka. Tuwan do na matin suka. Man, I'm not a doctor qualified to know what do you call the standard. Tuini bango kemilino kamu kene marang. Tuini bango sa liya to nanguna. Sa buang ay rona madaw.
Irona bitina ni ko karondo masuk kita mandraw tu. Biti raw, pakatali raw, pakatadani raw, katya nga yada kabatu raw. Roboso totok na bitina ni ko. Rosini ti ngata na masuk. Masuk li kwetu na. Sali ato may nang kwe poli mula sa ating poli mula sa apa nga Rona mga tao. Rosanga isang ati ko, kana maramang ko kami masulaki na watina, may kabi na watina. Alam na. Masuli raw na numumbula. Wanang turang o Jesu. Pati sa kilacho ka sa alak-alak. Wasa nga chiko ko sa alibuhay na madaw. Wasa nga to rumas chiko. Sa uchuchin madaw. Ang kay sulito na numumbula na turang ako. Uwe ka chungo na busota. Bukan hindi kukaway. Kailan na numubusota. Doon taka kina nakaluwi. Isang bukla na numubusota di ko gori. Busota di ko nakanibi pagkatuli. Busota di ko nakada kabi ko may wale. Busota di ko nakada kabi ko na mulo ni wale. Ni uchi ko lumanggong karabi kalo. Siyang baka ni kay bakang bauta siya. Siyang lumanggong ka na mulo ni wale. Obya kabi ko na kabi na ni ko na buko ni turang na ultabot ko pati ko. Busota talaman tabakalilay. Sa buwangin doon mga tao. Doon siya sanggay. Sarang orilin yan tuman. Sa sinrong at pinakanan liniwal. Sanggay bakang damurong-muri na liniwal. Okay. Mesulin na nombula po nakalaw. At the last week of his life, when this man managed to pray the sinner's prayer and dedicate his life to Jesus. Only 1 week left. And during those last days, naucuci na singa na nombula na nawatina. Ambule binakasar mo ko sang tuno ko binochin alu binak la ko mantian ko le ko to men na ngumbilo there is one cup that he likes to drink on. It's in the village. So she went. As she went to the village, when he came back, he saw the doctors trying to revive him. As she went in, she saw the doctors. They're working on his husband, on her husband, trying to revive him. They try. And when they looked back, they saw her. And she went over to the doctors and said, please, enough. Enough, that's enough. And the doctors were alarmed. They look at her, like a question mark on their eyes. Say, why you are doing this? Natama-tama kang bauta na kalo. Numubos at esi ni kawalay. If you are here in the church today, and you have this best quality, nabasota ba kanya din? Kailangan na qualities binakatundo. Nakalundo, taka-taka, may nanonta wasata, o kenda na luwi ni kalo. Some of you are facing so many problems. Sehingga kan dia orang mamadala takarop yau, naturangan elo tanpa kai yau, meu kai ko iko lagu turun mentuan be kandrendre. Wasata telemanta bakalilai. Wasata telemanta bakalilai. Matana kelunggo, tu taka ko, menononta wasata, mata bakam bauta na sino ko. Tabayado. Erto kurung bertung ge bagaimana erto ka ko sarota. Erto batataro. Erto ge kelanya longon elo bakam bauta na kalau. Esa apa kadang mo kaya politenikla non lo ni bal sa alako ni pag binibinang ko ni semberi vital tal sa ro kere vivo soti ko non lo ni bal sa kere vivo soti tal ngabe ko nako via ka tu kim ni no kan guturang ake na maram klana quality sibina ka tundua ndu ya litu no moni sang tin ko na bosata o sinikla na bono bune ya litu kini lo mo da bulida da rongoda bunutak ia bunga ngon da sini bulatak sana ko maso wekanda na sini ko pina kata mo rida na ko ni kalungo ko pina kata mo sarabatali ndana chapta po ni no mumbula ibu arota ka bi ko na turgan ala tambo nakang dunding ta mo do bosata nakakita nga batan no bosata endo zaka kina nakalo batan mo na charngan ko ka nakluwe bosata di ko
Kaya boleh tampo. Sabu hampir-hampir tangan pengen keluno na lesubay. Siya, kaya mo boleh tampo siya. Sabu sotikan da junga baka malaw na kalunggoy. Hey, nakalunggoy mo sotikan da junga baka malaw. Ne boleh nimbulong ko medyo bikin dan ando wasata. Wasata na otimu. Wasata na lubiamu. Wasata na kakada nga yadhay mo siya sa katubi ko. Matandaw. Matanong mundo wasata ngori. Ya wala tiwa kinanakalo. Kabang wanong ito rango Jiso, tamango. Kako ni dundrubi rango. Yan sa sing nikla. Nakaira kita. Now let's pray. Let's bow heads in prayer. Turanga kimamiwa ka vina-vinaka. Kimamiwa ka moli-moli. Kimami marot kikamuni. Kimami rekita kikamuni. Pinakabali mo sa nanong ni Alondi na tungafi kimami. Pinakabali mo sa nanong ni bakataw di kimami baka isang loto. Ewan ko nanguna. Kimisay luto tani mai. Ewan ko nanguna kimisay may bakay uku kutungan na muni. Kimi may bakay uku kutungan na ni loto. Kimi may bakay uku kutaki kimami tu na tutu kim tawro ti lomongo. Yo kana kantina na politics hindi na ni binakatabi kimami. Saya limay na ni mimbula. Na isang loto ni sige ni kuha. Binakapagalim nung nindaw buwas sa pagkantong. Anak yan ako na taon-taon. Kimsa kere bebo sotikin. Turanga Jiso na ni mami kalo. Muni bo sotikin mami. Ene ni mami sinin do bo sot. Oh, pagkantinde. Na vika kita nga. Kuni binakata na klo mekemi lakot rumah. Muni do thaka-thaka kinanaklo. Turanga santina. O kim ni uni amaso may nakobelatay. Turanga nirsata kawa bikim ni nakata. Tamangku yalon tundun. Kako ni tundu birongo. Nirsa sengen iklan karsa kita. Turang kimi bagatusa. Menangkan ni nom ni mas nom ni bosata. Visau kino kona turang ni waluya na singa koya na ngona sa rede kina. Di sada bukan nom ni dengo sa kai bagatusa kina na turang ni walu koya. Sandi na nga sa lube ni kalu ko koya ngo. Turang ay bunga na ngona kimi kanga ni kimi sa lube muni. Bunga na ngona kimi bagatusa. Kimi kaya ni kimi misano muni. Kimi kaya turang ni kimi sama ibu kaya tabi. Iya bunga na ngona turang ay yali tu na kolontis ni mbula. Kuni binakata. Me kuni beke mami. Kimi sa baka tutusa kina bagi sama-sama loto. Kira nabi bosot. Turanga ni bosota ni mama malu-malu. Ni buke mami. Ni baka sabsabati ki mami. Ni baka tundi teki ki mami talamanda turanga no boni nom nyalota. Turanga na bosota. Binakabuka libusara. Nom ni sabu kiki mami. Binakabuka libu nom ni sabu katundi teki ki mami. Dimasangay masuk ka baka binibinaka. Sang nadatani. Na damo ni nga Jiso di mami turanga kay bakang bulan din na dondongan. Amen.